Rama Rama Hare Hare. Namaskar, Swagatam, welcome back to this live stream of Chaitanya Academy. Today is day 30 of our Kartik Vrata, and today we'll be discussing the explanation of Sri Radha Kripa Kataksha Stavaraj, part 4. Харе Кришна, приветствуем вас снова в эфире. Сегодня 30-й день Картика Враты, и сегодня мы продолжим обсуждение Шри Рада Крипа Катакша Ставарадж. Это будет уже 4-я лекция из этого цикла. Nama Shristam Manamapi Sachiputram Atra Swarupam Rupam Tasyagracha Muripurim Maturim Gostuahatim Radha Kundamagirivaram O Radhika Madhuvasam Prakto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Itadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Anandalila Maya Vigrahaya He Mabadevyaschai Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikar Smaraha Samurli Manara Radhikar Sikamama Kripa Nidhe Supriya Charna King Kurim Kuru Tavevasmi Najivami Tvayabina Iti Vikyaya Devi Tam Namam Charantikam. First of all, I offer my Sastan Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadya Paramaradiptam Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad Ashtotara Satasri Rupanuga Charyavarya Sila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpatarubhascha, Kripa Sindhubhya Vacha, Putitanam Pavanibhyo, Vaishnavibhyo Namo Namah. So, the day before yesterday, we were discussing the second verse of Sri Radha Kripa Kataksha Stavaraj. Позавчера мы обсуждали второй куплет Шри Радха Крипа Катакша Ставараджи. Shoka Briksha Vallari Vitana Mandapastite Praballa Valla Palava Prabharunangri Komale Varabhaya Spuratkare Prabhuta Sampatalaye Kadakarisya Hamam Kripa Kataksha Bhajanam. So in this verse, it is described that Srimati Radhika is sitting in beneath a very beautiful mandap, a canopy of flowering creepers which are supported by ashok trees. Тот куплет описывает, как Радика сидит в лесу под живым навесом, сделанным из лиан, которые опираются на деревья ашока. Her lotus feet have a very beautiful glow like the sun at dawn.
Ее лотосные стопы сияют, как восходящее солнце. And that glow is like the luster that emanates from newly sprouted jasmine buds. Это сияние подобно сиянию, которое источает свежие бутоны жасмина. Indicating that she's very young and her feet are very soft and tender and fragrant. Это сравнение подразумевает нежность, юность. Vara bhayas purat kare prabhuta sampadalaye. And her hand is glistening. And she's giving a benediction of abhay, fearlessness, and making one's life attain a great abundance of success, prosperity, and fulfillment. Ее рука светится, наделяя всех благословением, бесстрашие, гарантируя беспечность и изобилие, благополучие. So when will that Radhika make me the recipient of her merciful sidelong glance? Through the hints of her glance, she will engage me in her service as her manjri, her maidservant. Когда же Радика осчастливит меня возможностью стать объектом ее взгляда, которым она даст мне какое-нибудь поручение, задание и задействует меня в своем служении. So we have already discussed the first two lines. We began to discuss the third line. Мы обсудили две строки этого куплета и перешли к третьей. So the third line, Radhika's hand is giving the benediction of fearlessness. If we take it in a mood of opulence, then it means that a person who is in this world who will take shelter of Radhika will, by her blessing, become free from the fear of material existence. Если Радика рукой дает благословение бесстрашия, то если интерпретировать это с ракурса Айшвари, то это может подразумевать, что любой в этом мире, кто принимает прибежище у Радики, получит ее покровительство. So, but such an interpretation is very much in the line of Vaidhi Bhakti. It will receive in this world. Free, if you interpret it in a mood of opulence, one will become free from the fear of material existence. То есть, если человек в этом мире молится ей, и то это благословение сделает его бесстрашным перед угрозой материального существования. Но это интерпретация с ракурса Вайди Бхакти. In Raganuga Bhakti, the prayer is always imbued with the Sambandha Gyan. В настроении Рагануга Бхакти молитва всегда пропитана Самбандха Гьяной. Vishesh Sambandha Gyan, that is to always pray from the perspective of one's own aspired eternal relationship. Молитвы в Рагануга Бхакти совершаются с ракурса своих личных отношений с Радхой и Кришной. So here Varabhaya means that Radharani is giving, making Krishna fearless. И тут Варабхая означает, что Радика наделяет Кришну бесстрашием. Those who are Krishna Paksha, more inclined towards Krishna, they will often think about how the Brijbasis are feeling separation from Krishna, how Gopis or Radhika is feeling separation from Krishna. And but those who are Radha Paksha, very much inclined to Radhika, they will prefer to think how Krishna is fearful of separation from Radharani. Кришна Пакша преданные, те, кто больше любви выражают Кришне, они будут чаще медитировать на то, как Враджаваси испытывают горе в разлуке, боль в разлуке с Кришной, как Радха, Гопи испытывают боль в разлуке с Кришной, но Радха Пакша преданные, те, кто больше верности любви испытывают к Радике, чем к Кришне, они предпочитают думать о том, как Кришна испытывает боль в разлуке со Шримати Радхарани. Then the third meaning is that the devotee will consider that sometimes the maidservants of Radhika, in their service, they may make a small mistake. Еще одна интерпретация, третья, что
можно задуматься о вероятности того, что, совершая севу радики, ее служанки Мгм. могут что-то не идеальное совершить. And for this, Lalita Saki may become upset, or Radhika, or both, and they may eject that manjari from the kunj, and then she'll have the fear that she cannot serve Radhika. И оплошность в служении со стороны Манджари может навлечь на нее гнев Лалиты Саки, возмущение, или даже Радики, или Лалита, или Радика, или вместе они могут изгнать эту служанку из кунджи. But when that manjari finally is united again with Radhika and falls at her feet, then Radhika will reach down to pick her up, and by the blessing of her hand, remove all fear. And that is the worst fear, to lose the service of Radhika. И для служанок это самый жуткий страх, потерять возможность служения Радхи. После того, как Радика прощает свою служанку и возвращает в строй всех прислужниц и благословляет, и вот это благословение бесстрашия, прикосновение руки Радики, вот это радует служанку неимоверно. So all these meanings we discussed in some detail in the previous class. Now we come on to the fourth meaning. Эти все вариации мы уже подробно обсудили в прошлом классе по этой теме, а сейчас мы перейдем к четвертой интерпретации. That is the fear of being attacked and enjoyed by Krishna. Это страх того, что Кришна может попытаться насладиться с кем-то из служанок. Srila Rupa Goswami Pad has written in his Utkalika Vallari. В Уткалика Валари Рупа Госвами подпишет следующее. Udanchati madutsave sahachari kulena kule. He's saying that once it was springtime. Однажды весной and Radhika was sitting surrounded by her sakhis. Радика сидела в окружении своих подруг. And Gunamanjari had gone, she was at some distance, and she was picking flowers to make a garland. Гуна Манджари стояла неподалеку, собирала цветы. And Radhika, by her glance, she indicated to Krishna, go there. Радика взглядом вела Кришну на мысль, чтобы он отправился к Гуне Манджари. Nalina Guna Manjari Badanam Atta Chumban Maya. And at that time, Krishna very gently, quietly snuck up behind Guna Manjari and caught her and kissed her on the face. И Кришна тихонько подкрался сзади Гуни Манджари, обхватил ее и поцеловал в щеку. So, the maidservants of Radhika, their only desire is that Radha and Krishna should meet. Единственное желание служанок Радики — это организовывать встречи Радхи и Кришны, содействовать всячески их встречам. So, ruchi in bhakti, ruchi means abhilas, desire. Ручи в бхакти aspiration подразумевает абилас, какие-то желания, стремления. And that aspiration manifests in the form of Bhagavad Prat abhilas, to the desire to meet one's Ishtadev and to serve one's Ishtadev and have very, that is Anukula Abhilas and Sohard Abhilas, to have a very intimate friendship with one's Ishtadev. Эти абиласы выражаются в желании встретить своего Иштадева, служить Иштадеву и иметь очень близкие интимные отношения. This is our only desire. Вот это наше единственное желание. So we meditate on this every day when we put on tilak. Вот это то, на чем мы медитируем каждый день, когда наносим тилаку. One side of the tilak represents Krishna and one side Radhika. Одна сторона тилаки, одна полосочка — это Кришна, другая полосочка — это Радика. And the two are meeting where this tulsi leaf means Vrindadevi, Vrindavan. So Radha and Krishna should meet in Vrindavan. А где они встречаются? Во Вриндаване. Вот этот листик туласи на переносице — это Вриндаван. It is the emblem of the Radha Dasya. То есть это эмблема, это символ Радха Дасьям. And we clean out the middle completely, make it completely clean, get everything out, because that is Anya Abhilashta Shunyam. А посерединке No other desire, no other Abhilas, Anya Abhilashta Shunyam. Посерединке мы старательно вычищаем пространство, чтобы оно было
Аньябилашита шуньям. Свободно, то есть наша бхакти чистая от всех посторонних желаний, только устроить встречу Радхи и Кришны. So that Anya Bilash means including, we don't want to directly meet with Krishna and enjoy pastimes with Krishna ourselves. Аньябилашита шуньям тоже включает в себя отсутствие какого-то было желания встречаться напрямую с Кришной, то есть полностью свободно от этого. So if Krishna will catch some maidservant of Radhika, Если Кришна ловит кого-нибудь из служанок Радики, then she will say, Radha Rangala Sattva Ujjwala Kalasanchana Prakriya Chatur Yuttaram Eva Sevanamaho Govinda Samprataye. The meaning is, oh Govinda, I have one request of you. то служанка скажет: Говинда, у меня одна просьба к тебе. I only want to engage in a service at that time when there is a very Radharanga. That Ranga means a stage. That Radharani herself becomes a stage where you are dancing in the performance of expanding the glories of the romantic mood. Я хочу просто устроить так, чтобы Радха Рангам, чтобы Радика стала той площадкой, на которой ты можешь являть свои лилы. You are the artistic performer manifesting all the arts of love upon the stage of Radhika. Я хочу сделать Радху сценой, на которой ты можешь являть свои искусства, потому что ты неописуемо талантлив во всех. Although meeting with you is the greatest success of life for the Braja Gopikas. Для любой гопи встреча с тобой — это успех жизни. My heart has no such desire. Но в моем сердце нет такого желания. Because when I gaze through the Jalarandra, the lattice windows of the Nikunja Bhavan, Потому что когда я подглядываю за тобой, Радха, через Джаларандру, через решеточку на окошках этой кунджи, and I see you meeting with my Swamini Shrimati Radhika, и наблюдаю за твоей встречей со своей госпожой, then I experience such happiness. This happiness is so great, much greater than the happiness of meeting with you. то я испытываю такое удовольствие, что оно затмевает возможность удовольствия, предоставленное непосредственной встречей с тобой. So why would a person give up higher happiness and accept a lower happiness? Кто захочет променять что-то более ценное на менее ценное? То есть я не променяю более обильную радость на менее значительную. So Srila Prabodhananda Saraswati Pad has said, Ananya Sri Radha Pada Kamamala Dasyai Karasadi Hare Sange Rangam Sapana Samane Napi Dadadi Valat Krishna Kurpasaka Bidi Kimapya Chartika Pyudastro Meveti Pralapati Mama Chahasati. It means that such maidservants of Srimati Radhika, they never think of meeting with Krishna, even in their dreams. Шрила Прабодхананда Сарасвати Такур говорит, что служанки Радики даже во сне не представят себя встречающимися с Кришной. Because they are absorbed, completely one-pointed, ananya, anyabilasta shunyam, ananya, in the rasa of the service of Srimati Radhika's lotus feet. То есть для них главное и самое ценное и дорогое — это вот эта анания, сфокусированность, одна направленность на служение лотосным стопам Радики. Radhika's happiness is their happiness. When Radhika's happiness goes up, their happiness goes up. If Radhika's happiness goes down, their happiness goes down. То есть они полностью зависят от Радики в своих состояниях. Чем радостнее Радика, тем больше радости они испытывают. Если Радика грустит, они тут же грустят. So, even in the dreams, they don't think of meeting with Krishna. Даже во сне они не представят себе союз с That Кришной. indicates the purity of the heart. Это указывает на чистоту их сердца. Because when we're awake, our buddhi, our intelligence is functioning. So there may be something that we want, but we don't do it because our intelligence filters out that desire from our behavior. But when you go to sleep in your dreams, then the filter of the buddhi, intelligence, is removed, and whatever desire is there will come up in dreams. Потому что когда мы бодрствуем, то интеллект фильтрует желания. То есть у нас могут быть какие-то желания, но мы их подавляем.
но во сне все всплывает, потому что подсознание тогда активируется, интеллект отдыхает, и все, что там скрывается, оно выходит наружу. So that means if someone never even dreams of some type of enjoyment, that even the samskar has gone. Даже если им это не приснится, то это значит, у них даже самскары такой нет. So because of this, Srila Pramodnanda Saraswati Thakur is saying, sometimes Krishna will sneak up on a maidservant of Radhika and catch her by the cloth and tear her cloth. И Шрила Прабодхананда Сарасвати Такур рассказывает, что иногда Кришна вот так подкрадывается к кому-то из манджари и начинает пытаться силой стащить с них одежду. And she'll say, Ma, don't, stop. И манджари будет отбиваться, говорит, перестань, стоп. And Radhika is watching, and Mama Chahasati, and Radhika laughs so much. Радика при этом будет сильно смеяться. She can say, if that manjari will say to Krishna, I have much more happiness from seeing you meet with Radhika than if I were to meet with you. So why should I give up the high happiness for a low happiness? Then Radhika may sometimes say, oh, why are you thinking about your happiness? What about my happiness? Если манджари будет говорить Кришне отговорками в стиле, что послушай меня, мне гораздо больше радости приносит просто наблюдать за твоей встречей с Радхой, чем встретиться с тобой напрямую. Радика, услышав это, скажет, да, вот ты думаешь о своей радости, а кто думает о моей радости? Because sometimes out of affection, she may want Krishna to meet with her friends, her sakis. Что иногда Радике хочется поделиться с Кришной, с самыми любимыми подругами, со своими служанками, это порывы ее любви. So then, that maidservant, she may struggle with Krishna and escape from him and fall down at the feet of Radhika. И служанка тогда сама начнет активно бороться с Кришной, может выбраться из-под его хватки, подбежать к Радике и упасть прямо у ее ног. Pravalla valla pallava prabharunangri komale, the very soft lotus feet of Radhika, which are like a newly sprouting jasmine buds. У этих нежных юных стоп Радики, которые сияют, как свежие бутоны жасмина. And she'll beg her, Padabjas tababina paradassameva, nanyat kadapi samayekala deviyache, sakyayate mama namostu nityam, dasyayate marasostu satyam. Oh Radhika, I'll never ask you for any benediction other than the service of your lotus feet. И служанка будет молиться, Радика, я тебя никогда ни о чем не попрошу, кроме возможности служения твоим стопам. And I bow down to your sakis again and again. Я с почтением склоняюсь перед твоими саки снова и снова. That means if Radhika will arrange for her maidservant to meet with Krishna, that she's treating the maidservants like her sakis, her contemporaries, her equals. То есть иногда Радика устраивает встречи с Кришной со своими саки. Если она пытается устроить такую встречу для своих служанок, это значит, что она относится к ним так же, как со своим саки. But that maidservant is saying, Sakyayate mama namostu namostu. I bow down with great respect to your sakis eternally, but I don't want to be like them. Но служанка скажет, я с величайшим почтением кланяюсь всегда перед твоими саки, но я не хочу занимать такое положение, как они, оказаться в их ситуации. So one point that is very wonderful here is that Rupa Manjari, Rati Manjari, Gona Manjari, Labanga Manjari, all the maidservants of Radhika, they're so beautiful, they're so qualified that they don't have to be dasis. They can be her sakis. Есть один нюанс тут, что Рупа, Рати, Гуна Манджари, Лаванга Манджари, они настолько красивы, они не обязаны, не должны быть служанками Радики. Они могут быть по праву ее саки. In fact, they are sakis, they are nitya sakis. Они и есть саки, нитья саки. But they play the role of maidservants. Но они добровольно играют роль служанок. What to speak of being sakis? They can themselves even be yuteshuris, group leaders. То есть они так красивы, они могут быть не то, что просто саки Радики, они могут быть независимыми героинями, ючешвари. Understand what to speak of the sakis. Even the maidservants in Radhika's group are superior to the group leaders in other groups. То есть не только саки в группе Радики, но даже манджари, они превосходят девушек, возглавляющих другие юты. They are so qualified. Они настолько талантливые, красивые.
и прекрасны во всех. Because though Rudabhav is in all Braj Gopis, Adi Rudabhav is only in Radhika's group. Потому что Руда Бхава присуща всем Браджагопи, но Ади Руда только группе Радики. So they can be group leaders, they can be Sakis, but their taste, Dasyaya Taimama Rasostu Satyam, their taste is only in the service of Radhika's lotus feet. Эти манджари настолько великолепны, они могут быть не то что Саки Радики, они могут быть Ютешвари, но все же их вкус, их влечение как раз кроется вот в возможности служить стопам Радики. Here the word Satyam means a vow. Oh Radhika, I take a vow. I don't want to be like your Sakis. My vow is only to relish the sweetness of you being your maidservant. Сатьям означает клятву, то есть каждая манджара говорит, я клянусь тебе, я не хочу быть такой, как твои Саки, я это меня, я уважаю все, но мне этого не надо, я хочу быть твоей служанкой. So if Krishna wants to catch some Braja Gopika and the Radhika will not stop him, then there is nothing on earth that can stop him. Если Кришна уже решил, он выбрал себе жертву и поймает какую-то Браджа Гопику, и Радика не защитит ее, то уже не на кого будет рассчитывать, то есть Кришну не остановишь. But if she will fall at the feet of Radhika and then run and hide behind Radhika's cloth, then Radhika can raise her hand and stop Krishna. Varabhayas Puratkare Prabhu Sampadalaye. So in this way, Radhika takes away the fear of her maidservant, the fear of Krishna. Манджари подбежит к Радике, будет просить у нее покровительства, защиты от Кришны и спрячется за ее спину, то тогда Радика может своей рукой остановить Кришну, то есть и наделить Манджари бесстрашием. Then that maidservant will look at Krishna with such a glance, oh, I have cheated you today. И служанка будет так подмигивать, дразнить Кришну, прячась за Радикой. Ха-ха, сегодня ничего тебе не досталось. Я хитрее. Will smile and glance at that maidservant. Kada karisyasi hamam Kripa Kataksha bhajana. А Радика будет улыбаться и поглядывать своим милостивым взором на свою Манджари. So now we're coming to the third verse of this Переходим к третьему Stava, куплету, king of prayers. к этому царю молитв. Anangaranga mangala prasanga bangura bruvam savipramam sasambramam driganta bana patane nirantaram vasikritam pratiti nandanandane kadakarisyasi hamam Kripa Kataksha bhajanam. Ananga means Cupid. Ананга — это Купидон. Ranga means the stage. Ранга — это площадка, In other words, сцена. the loving pastimes of Radha Krishna are like an artistic performance upon the stage of the God of love. То есть Лилы Радхи и Кришна — это подобно выступлению на сцене Камадева. And that play is, Ranga means stage, and Ranga also means play. Ранга означает сцена, ранга также означает спектакль. Is the sporting and the place where the sporting takes То есть place. это Both. как или стадион, то есть это и место, где проходят соревнования, и само по себе соревнование называется ранга. Ananga Ranga Mangala, that is Mangal, auspicious. Это манга. Ананга ранга — это мангала, благодатная. Mangal, when you see this word Mangal, you should know that it means Rati. Мангал слово подразумевает обычно рати. The staiba of love, because the only thing which is auspicious is to have a foundational ecstatic love for Krishna. Что благодатным может быть? Только стаи бава может быть бава, рати может быть благодатным So, Кришне. Ananga Ranga Mangala Prasanga. Prasanga means a subject. Прасанга — это тема, суть чего-то. So it can refer to a discussion. Someone is having a discussion on a particular prasanga, like Ratha Yatra Prasanga, Kurukshetra Prasanga. Это тематика, то есть или это тема обсуждения чего-то, катхи. So, Ananga Ranga Mangala Prasanga Bangura Bhuvam. When Radhika is discussing with Krishna very beautiful topics
of the play of love, then Bangura, Bangur means bending, Buruvam eyebrow. She raises her eyebrow. Когда Радика беседует с Кришной о всяких амурных темах, то она изгибает бровь. And the Savibramam. Vibram means moving, the restless motion of the eyebrows. Вот это, то есть ее прямо брови как ходят, гуляют, так танцуют. Sasambramam. Actually, all these words have many meanings, but some of the main meanings. Sasambram. Sambram means eagerness. In other words, by the movement of an eyebrow, Radhika is expressing to Krishna her eagerness in regard to the subject matter of the Anangaranga. То есть сасамбрам, много значений у каждого слова, но главное значение сасамбрам, что вот этой игрой бровей, движением, танцем своих бровей Радика осведомляет Кришну о своей готовности к этой анангаранге. Oh, just as when a bow bends, then that means that it will then straighten. It will be very bent, and then it will straighten a little bit more, and it will release an arrow. Обычно, когда лук уже натянут, значит, тетива оттянута, потом тетива приблизится чуть, он опять, он изогнут, потом он принимает вроде бы обычное положение, но тут же уже вылетает стрела. So Driganta means the corner of the eye. Driganta это край глаза. Radhika has very big lotus eyes, almost reaching to her ears. У Радики огромные глаза, почти достигают ушей. And her pupil will move all the way to the side. И зрачок прямо он сдвигается к уголку, к краю глаза. The restless movements of the eyes are caused by waves of Sanchari Bhavs in the heart. Беспокойный взгляд Радики, он вызван вот этим волнением, переживаниями сердечными, эмоциями сильными. Such as Autsukya, great eagerness. Аутсукья, готовность. The inability to tolerate the passing of time. Нетерпение. So Driganta Ban means an arrow. Patanai. So that means that it's in the plural. So many arrows will fall on Krishna, shot from the eyes of Radhika, whose eyebrows are moving, indicating, speaking to him through the movements of eyebrows, a beautiful conversation about pastimes on the stage of Cupid. Poetry is very charming. Изогнутые брови Радики, они подобны лукам, из которых сейчас полетит множество, которые выпустят множество стрел, взглядов сейчас на Кришну, пока Радика вот так предвкушает вот эту анангарангу. So Nirantaram, continuously, Vasikrita Pratiti Nanda Nandane, Nanda Nandan, the son of Nanda Maharaj, he becomes Vasikrita, completely controlled at every moment by those glances and gestures of Radhika. Эти непрерывные взгляды Радики, ее жесты, они полностью контролируют Кришну ежесекундно, он полностью в ее плену находится все время. Now, this verse opens the opportunity to discuss the nature of this Anangaranga. Вот этот куплет предоставляет возможность обсудить эту тему анангаранги. It's a very delicate subject because the living beings in this world are bound up by lust. Это сокровенная тема, очень деликатная, потому что обусловленные дживы не всегда находятся в этой вхватке похоти в этом мире. And those whose consciousness is impure and who have not clear understanding of Siddhanta, they can have many misconceptions and misunderstandings. То есть те, кто озабочены похотью или осквернены всякими мирскими мыслями и недопонимают Сиддханту в целом, то они могут совершенно неверно растрактовать эту тему. So I want to clarify Себе во вред. the way in which our acharyas have explained the pristine, perfect, glorious, shining purity of the love of Brajagopikas. Поэтому хочется рассказать о том, как наши ачарьи преподносят вот эту тему, которая является святыней для нас, любовь Браджагопи, насколько это безупречно чистая любовь, возвышенная. Srimati Radhika has said, Nagani apanaduka sabe banchi
Tarasuko, Tarasuko, Amara Tatparyo, Moriadidia Duka, Tarahoele Masuka, Seiduko, Mora Sukapaya. She said, Naganima Apanaduka. I never count my own dukkha, suffering. Радика говорит, Шримати Радharani говорит, я никогда не задумываюсь о собственных страданиях, о моем горе. Sabe Banchi Tarasuk, I only desire Krishna's happiness. Для меня главное, чтобы Кришна был счастлив. Tarasuk Amara Tatparya. Tatparya is a very beautiful word. When you are analyzing a piece of literature, then the words have different meanings. Татпария очень интересное слово. Когда вы анализируете какое-то произведение, шастру или что-то, у каждого слова много значений, смыслов. We can interpret the meaning of a word by abhidabriti, the direct dictionary definition. Можно применять буквальный смысл, абхидаврити. Or lakshanabriti by associated meaning. Или лакшанаврити, использовать это ассоциативный смысл. Or vyanjanbriti, it may be that the words, the direct meaning is not the meaning, but there's some implied meaning. Или косвенный, вянджанврити, косвенный смысл, переносный смысл. So in this way one can interpret the various words and verses of a text. То есть по-разному, есть разный подход к интерпретации. But in the end of the text, what was the purpose of it? What was the point? Но всегда надо понять, в чем вообще смысл этого произведения. That is called the tatparya. Вот это и есть татпария. Just like when a warrior shoots an arrow. Когда воин выпускает стрелу, then the arrow, it pierces the armor. Стрела пробивает сначала панцирь, там внешний. Then it pierces the cloth underneath. Потом уже ткань одежды другого воина. Then it pierces the skin. Потом проходит сквозь кожу. Then it pierces the heart. Потом сердце. But it should take away the pran as well and kill that enemy. Ну, смысл в этой стреле, чтобы она убила врага, то есть она должна уничтожить прану. So, though the arrow will do all of these other things, but its tatparya, its ultimate purpose is to take the pran, to kill that enemy. То есть, кажется, многошаговая задача, да, там стрела проникает сквозь доспехи сначала, потом одежду, уже кожу и так далее, кожный покров. Но все же смысл этой выпущенной стрелы — это убить противника. So that is called tatparya. Это татпария. Just like Srimad Bhagavatam tells us all about the bhakti of Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj and Ambarish Maharaj and Uddhav and Arjun and Madhya Yashoda and so many persons. But what is the tatparya of Srimad Bhagavatam? That is Radha Dasyam, the loving service to the lotus feet of Radhika. Например, Шримад Бхагаватам описывает величие любви бхакти Друвы Махараджа, Прахлада Махараджа, Амбариша Махараджа, Удхавы, Арджуны, Мамы Ишоды. Но в чем татпария заключается Шримад Бхагаватам? Это прославить любовь гопи Шримати Радхики в частности. So the tatparya is the purpose or the purport of something that may not always be apparent. Татпария — это вот смысл. Ну, он может быть не всегда сразу понятен, предназначение. Here Radhika is saying, Tarasuka Amar Tatparya. The purport and the purpose of everything that I do is only Krishna's happiness. Радhika сама объясняет, что касается ее татпария, весь смысл ее существования и смысл всех ее действий — это радость Кришны. So one's chitta, one's consciousness, it expands and contracts. Чита, она находится всегда в таком подвижном состоянии, иногда сжимается, иногда расширяется. In the akash. Она так находится в эфире, в акаше. So, of course, the spiritual world has no material elements, but it has its equivalents, its analogous equivalents.
В духовном мире нет материальных элементов, но там духовные трансцендентные аналоги. So Akash is called Ka. So Sukha means beautiful Akash. That means that one's chitta expands and becomes ullas and prakashit, illuminated and expanded. So that is called Sukha, happiness. Акаш это Ка. Сукха. Сукха это вот хорошее такое состояние акаша. Красивая акаша. Это когда чита, она распрямляется, и это отражает состояние радости. And dukkha is that particular chitta vritti or movement of the mind where the chitta becomes contracted and one feels ill at ease. And what that is a suffering, dukkha, the contraction of the chitta in the akash. Дукха – это некрасивый эфир, это, то есть вот это состояние защемления, сжатости читы, когда приходит вот такое моторошное, неприятное состояние, состояние неудовлетворения, неудовольствия, вот нехорошо. И вот это дукха. So in this world, everyone is generally motivated. They try to do different things to try to experience this sukha, the expansion of the chitta, the ullas and prakash of the chitta. Главная мотивация для всех людей в этом мире это вот эта возможность достичь состояния суки, то есть расширения читы, какое-то удовольствие приобрести, и вот чтобы чита так. Especially from sense gratification, because when a sense touches an object, there's some sattva in that object, and it causes the contact with the sense object causes the chitta to expand momentarily. But there's a lot of tamas in the sense object also, so then afterwards it contracts. То есть пытаемся вот так радовать себя, вот раскрывая, расширяя читу, вот чувственным наслаждением, потому что в каждом объекте чувств есть элемент. Саттвы, и от контакта с саттвой приходит вот это просветление читы, но так как много тамаса, то вслед за вот этой мимолетной радостью или там удовольствием, которое мы вкушаем, тут же идет уже неприятное состояние обычно. So, kama nyabararvananam dukkha hatya sukaya cha. Everyone is doing karma activities to try to get rid of dukkha and attain some sukh. Все заняты кармической деятельностью, чтобы избавиться от дукхи, страданий и приобрести побольше сукhi. But Radharani said, Nagani apanaduk. I never consider my own dukh, suffering. I only want Krishna to experience sukha at any cost. Радхика говорит, я не задумываюсь о собственных страданиях. Для меня главное, чтобы Кришна был счастлив. Sukha, happiness and to be at ease. Krishna should be at ease at Чтобы any ему было cost. хорошо, легко и радостно. And that is the whole purpose of my existence. И вот это смысл моего существования, говорит Радха. So much so, Moriyadi diya dukha tarahola mahasuk. If Krishna gets great happiness by giving me suffering, then I take that suffering to be my greatest happiness. Если Кришне доставляет наслаждение мучить меня или причинять мне боль, то я приму эту боль и отнесусь к ней как к своей радости. Say dukh mora sukhavarya, that misery is my greatest happiness. То есть, если за счет моих страданий он будет счастлив, ему будет хорошо, то я буду рада испытать эти страдания. Они тогда для меня лучшие радости. Now, if Radhika only wants to make Krishna happy, then why can't she just have a platonic relationship with him and please him, like other devotees in other rasas? Может возникнуть вопрос, но если Радхика просто хочет радовать Кришну, то почему просто не может любить его платонической любовью, ну и любить его, служить, как вот преданные в других расах любят его? Because her marriage was arranged to Abhimanyu, so why does she have to transgress all the dharma and meet with Krishna directly? Почему она нарушает каноны, законы Дharмы? Она же замужем, ее выдали замуж за Абхиманью. Зачем ей вот это нарушать мораль поведения, чтобы видеться с Кришной? So Radhika said, Mora sukha sevane Krishna sukha sangame Atayevo deho denodana Krishna more kanta kori
Koi Mori Praneshwari Mora Hoi Dasi Abhimana Mora Hoi Dasi Abhimana. Radhika said, Mora Sukha Sevane, my happiness lies in serving Krishna. Радика говорит, моя радость заключается в служении Кришне. So service means not doing what you want to do for the other person, but doing what the other person wants you to do for the other person. Что такое сева? Это не навязывать свои идеи того, что вы хотите сделать для того, кому вы служите. Это способность понять, что радует объект вашей любви, севы, и делать именно то. So Radhika is saying, Mora Sukha Sevane, my happiness lies in service. But Krishna Sukha Sangame, Krishna's happiness lies in uniting with me. Радика говорит, моя радость заключается в возможности служения Кришне, но радость Кришны заключается в интимных встречах со мной. Atayeva Deha Denadhan. And that is why I offer my body to Krishna. Поэтому я отдаю, поэтому я и предлагаю свое тело Кришне. So you see, this Anangaranga, these loving pastimes, they have Braj Gopis, they have no desire for their own happiness or sense gratification at all. Поэтому, что касается Анангаранги, вы должны понимать, что со стороны гопи нет никаких личных желаний, там, наслаждения. Kanta Bhave ni Janga Diya Karna Savan. The speciality of Maduras is that the Braja Gopikas offer their body to Sri Krishna, not because they want to enjoy, but because Krishna's happiness lies in uniting with them. То есть вот эта изюминка Канта-бавы, вот этой романтической любви, Мадурасы, в том, что гопи предлагают свои тела Кришне именно потому, что ему доставляет удовольствие интимно общаться с ним. So Krishna Mora Kanta Kari. So Krishna calls me Kanta. He calls me, oh my lover. А Кришна называет меня Канта, любимая. Kanta. Канта. And he calls me, oh Praneshwari, the queen of my pran. Он меня называет царицей своего сердца, праны. But even though he calls me his Kanta and his Praneshwari, but Mora Hoi Dasi Abhiman, I have only the Abhiman that I am his Dasi, maidservant. Но несмотря на то, что он обращается ко мне как к любимой, королеве сердца, все же я считаю себя его служанкой, Даси. So, Siddhanta Baliya Chita Nakaralas, Jahoite Krishna Lagi Sudramanas. Srila Krishna's Kaviraj Goswami said, don't be lazy when it comes to Siddhanta. Кришна Дас Кавираджа Госвами говорит, не ленитесь по отношению к необходимости изучать Сиддханту. Что касается Сиддханты, будьте прилежны. So, Siddhanta means that, first of all, there's a Vishay, a thesis. Что такое Сиддханта? Вначале нужно понять тезис, presented in scripture. который описан в священных писаниях. Then one may have a doubt about it. That is called Sangshay. Потом могут возникнуть сомнения, сангшай по поводу тезиса. And then one may collect from other places in the scripture support for one's doubt. Потом человек может выискать какие-то подтверждения, оправдания своим сомнениям в священном писании. Build a counter thesis, an antithesis that is called Vishay Sangshay Purvapaksha. И придумать, выстроить тогда логически себе антитезис, контратезис. Now, scripture does not contradict itself. Tattu samanvayat in Vedanta Sutra it said the scriptures are consistent. Тут саманваят. Веданта Сутра говорит, что в священных писаниях нет внутренних противоречий. So then the next stage is called Siddhanta. И поэтому следующий шаг это Сиддханта. So Siddhanta is the established conclusion which has become established by interaction with competing theories. Это уже вывод, заключительный вывод, который возникает благодаря вот взаимодействию с противоречивыми всякими идеями. If a person does not interact with the competing theories, then they will not understand the truth, and they will not clearly and deeply appreciate the truth of their own belief without interacting with the competing beliefs. То есть, не пообщавшись с оппозицией, с конкурирующими там, философиями, мнениями, человек никогда не утвердится в своей вере,
They become dogmatic, thoughtless, and lose even the value, understanding of the value of their own conclusion, even if it's correct. То есть человек, он может стать догматичным и даже утратить возможность ценить философские выводы, приверженцем которых он является, из-за того, что вот этой своей ментальной лени, что он не сравнивал это, не продумал, не контрастировал с другими идеями. So Siddhanta is established by the interaction with the antithesis, with the Purvapakshas. Поэтому сиддханта, она возникает благодаря общению с контрамнениями, там, с оппозицией. Then the next stage is called Sangati. А потом уже идет этап сангати. That is that, oh, the scripture cannot be wrong, so you have to reconcile, do Sangati, a reconciliation of apparently contradictory statements. Сангати — это примирение внешних противоречий. And explain them in such a way that they're consistent and they're all accepted in the right context. То есть интеграция идет, вот это примирение вот псевдопротиворечий, то, что казалось, что шастра противоречит себе, тут идет гармоничное примирение и принятие понятия. So that will be Pada Sangati, Adhyaya Sangati, and Shastra Sangati. Reconciliation of the meaning of words within a verse, reconciliation of verses within a chapter, and reconciliation of the meaning of chapters within the whole book. Это идет уже на уровнях микро, потом чуть больше, потом уже, то есть вначале на уровне смысла слов внутри шлоки, потом уже что-то может целую главу понять, правильный контекст, а потом уже все произведение. So we have solved the question. If someone will say, oh, what is this romantic love between Krishna and the gopis? It appears to be like sense gratification. Поэтому мы уже ответили на вопрос. Если кто-то озадачится по поводу Маду Расы, скажет, ну вот эти отношения Кришны и Гопи кажутся просто вот какими-то мирскими там отношениями, чувственными. So on the basis of Shastra, we've shown, no, Braja Gopikas, they have no desire for their own happiness. They only want to please Krishna. Полагаясь на шастру, мы уже пришли к выводу, убедились, что гопи не хотят чувственного наслаждения, что они просто стараются угодить Кришне. Because Radhika said, Mora Sukha Sevani, my happiness is in service. Радика сказала, что ее радость в служении. But she said, Krishna Sukha Sangame, but Krishna's happiness is in meeting with me. So then the question comes, okay, we accept, Braj Gopis are pure, they have no lust, but Krishna must be lusty. Но Радика говорит, я это делаю ради Севы, а Кришна, ради радости Кришны. Радость Кришны заключается в возможности интимного союза со мной. Тогда кто-то может подумать, ну хорошо, гопи нет, там ни вожделения, ни камы, ничего, но а у Кришны, почему ему так это важно? So that question comes. Well, perhaps Krishna is a sense enjoyer. Может, Кришна просто хочет наслаждаться чувственно. So then this pastime is not fully pure. Тогда эти лилы не будут чистыми. So to answer this question, we have to understand the nature of Brajagopi's prema. Ну, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вначале глубже копнуть в понимание природы премы в Раджа-гопи. Brajagopi's prema develops up to the stage prem, snehaman, pranaya, rag, anurag, to the stage of bhav. That is also known as mahabhav, to indicate that it's not the bhav down before prem, but it's the great bhav. Любовь гопи развивается от премы до бхавы. Иногда эта бхава называется маха-бхава, чтобы сделать различие между бхавой, то есть той бхавой, которая предшествует преме, чтобы было четко. То есть их любовь дорастает до вот этой маха-бхавы. So, Srila Rupa Goswami has defined it in this way. Рупа Госвами дал следующее определение. Anuraga samvedya dasham prapya prakashitaha yavad ashraya britis ched bhava ityabhidiyate. In bhav, love is called bhav when three symptoms are manifested within it. То есть можно назвать прему бхавой, когда три симптома проявляются в ней. So first, anuraga samvedya dasham prapya. First of all, that the state of anurag attains the condition
of being perceived by itself. That is called Swasamvedya Dasha. Свасамедья Даша возникает состояние, когда анураг начинает воспринимать In other себя. words, anurag becomes the object of its own perception. Состояние свасамедья Даша состояние, в котором анурага становится объектом собственного восприятия. That is a very big subject. We may elaborate upon it on another day. Это обширная тема, сама по себе это на другой день. But what we want to look at here is the next aspect is called prakashitaha. Следующая составляющая, симптом, это пракашита. When Braj Gopis come into this stage of the Swasamvedya Dasha, then it is prakashita, that is manifest outwardly. Когда гопи обретает вот это состояние свасамедья Даши, она становится пракашита, она начинает проявляться. And it is manifested outwardly through sattvika bhavs. Через садвика бхавы. Вот этот процесс пракашиты происходит посредством садвика бхавы. Of which those are the 8 bodily transformations, such as becoming stunned, the fading of the color, trembling, tears, choking of the voice, fainting, and so on. То есть это 8 физических трансформаций тела, там такие как слезы, дрожь, замирать на месте, волосы дыбом и так далее. Perspiration, Пот, trembling. испарина, дрожь и так далее. So now, Бледнение. then, if Swasamvedya Dasha comes, anurag, because their love becomes the object of its own experience, and then that is manifested outwardly in the form of the sattvic manifestation of sattvic bhavs, then the next stage is called Yavadashray Vritti. It means that if Swasamvedya Dasha is there and Prakashita is there, but it doesn't come to the next stage, Yavadashray Vritti, it cannot be called bhav. То есть, если они уже находятся в состоянии вот свасамедья Даши, их любовь начинает фокусироваться на самой себе, и потом это уже переходит на внешнее проявление пракашиты, то есть сатвика бхавы. И третий симптом это явадашрай врити. Если эти предыдущие два симптома не кульминируются в явадашрай врити, то нельзя называть это махабхавой. So Yavadashray Vritti means that the rag of Braj Gopis comes to its full extent, and its vritti its influence begins to spread out and affect others. То есть явадашрай врити означает, что рага гопи достигла такого интенсивного состояния, она начинает уже транслировать на окружающих, то есть передаваться окружающим. So when these 3 things come one after another, and when it comes, all 3 are there, only then it is called Mahabhav. If there's only the first symptom or the second symptom, but not the third symptom, then it will not be called Mahabhav. То есть 3 симптома должны быть присущи любви, чтобы вот эти 3 вышеперечисленных, чтобы она могла считаться махабхавой. 2 недостаточно. Now, understand that the sattvic bhavs, the bodily symptoms, are manifested in 5 stages of intensity. И сатвика бхавы имеет 5 степеней интенсивности проявления. Dhumayita means smoldering, just smoking. То есть дымящееся. That is when there's just a little bit of 1 or 2 sattvic bhavs. Это может 1-2 сатвика бхавы одновременно проявиться. And that devotee is capable of hiding it, that others cannot see it. При этом это может еще контролировать, как-то скрывать от других. And then the next stage after smoking is dwalit, lit. А потом уже зажженная, двалит. So that means that there's 2 or 3 sattvic bhavs are manifesting, and the devotee can hide it, but only with great difficulty. Это уже 2-3 сатвика бхавы начинают одновременно проявляться, и преданному все еще под силу их скрыть, но с трудом. And then the next stage is dipta, blazing. А потом уже So smoking, lit, and then blazing. дымящийся, зажженный, а уже горящий. So that means when 3 or 4 or even 5 sattvic bhavs are manifest very powerfully, and it's impossible to suppress it. It cannot be hidden from others. Это уже интенсивное проявление, 3, 4 или 5 сатвика бхавы проявляются одновременно, и их уже от других не скроешь. And then the next stage is called uddipta. Uddipta means intensely
inflamed. Следующий этап интенсивности называется удипта, это уже ярко горящее. Or brightly burning. Yeah, 50. So that is when 5, 6, 7, or even all 8 sattvic bhavs are manifest simultaneously, and they in a very excellent way. Это уже яркое проявление 5, 6, 7 или даже 8 сатвика бхав одновременно с такой интенсивностью. And then the last stage is called sudipta, which is all 8 sattvic bhavs manifested to their fullest extent. Пятая степень интенсивности судипта, это уже все 8 сатвика бхав одновременно проявляются во всей полноте. So now, how do these sattvic bhavs manifest in the body? Каким образом эти сатвика бхавы проявляются в теле? You understand what is bhakti? Avibhuya manobrito brajanti tatsurupatam swayam pakasharupapi bhashamana prakasyavat. Just as an avatar descends to this world, so when Krishna's pleasure potency, which is non-different from his swarup, descends in the manobriti, in the movement of pran, in the mind, then that is called bhakti. То есть подобно тому, как аватары Кришны не сходят в этот мир, когда хладини шакти проявляется. Wait. The pleasure potency, yeah, ladini shakti, and samvit also. Samvit and Когда ladini. эссенция хладини и самвита проявляется в сознании, то это бхава в сердце. So every movement of the mind is a movement of pran. That is called the chitta vritti. The pran is moving in waves in the element of mind, and that is called the chitta vritti. And when that pran is actually moved by samvit and ladini, Krishna Swarup Shakti, then that is called bhakti. Обычно все движение, ментальные движения, все движение в теле происходит благодаря пране, и когда прана двигается в уме, вот это создает чита, викар, колебание читы. Но когда прана начинает уже двигаться, покоясь на основе вот это самвиты хладини, сварупа шакти, Кришны, то тогда это уже бхакти. So the bhakti is considered to be like an avatar. Avirbhuya manobrito, just as, say, an avatar like Lord Ramachandra descends to this world. So in the same way, the Swarup Shakti descends and becomes one with one's chitta vritti. Бхакти тоже это своего рода аватар, оно проявляется, не сходит свыше и берет контроль над читой, уже оказывает непосредственное влияние на ум. So when the mind is overpowered with the spiritual emotions, then the movements of pran in the mind spill over into the senses. И когда ум уже заполонен духовной энергией, то есть там такой нахлыв духовных эмоций идет, то это уже с праной начинает выплескиваться на уровень чувств. That spiritual pran begins to travel around the body. И духовная прана начинает расходиться по всему телу. And it touches the various elements of the body. И расходясь по телу, начинает взаимодействовать, соприкасаться с разными элементами в So, теле. and this is how the 8 sattvic bhavs are manifested. И вот таким образом эти 8 сатвика бхав и порождаются. First of all, when that spiritual pran touches the element of earth, then stamba comes, becoming stunned. Когда духовная прана соприкасается с элементом земли в теле, то возникает состояние стамбы, замирания. When it touches the element of water in the body, then tears begin to flow. Когда духовная прана касается элемента воды, текут слезы непроизвольно. When that pran, which has become one with the samvit and ladini, touches the fire in the body, then it makes perspiration. Когда духовная прана, одухотворенная прана, потому что она уже пропитана самвитой хладини, соприкасается с элементом огня, преданный начинает потеть. And vaivarnya, that means the fading of the complexion. Возникает варварня, когда начинаешь бледнеть. When that bhakti shakti that has become one with the pran touches the element of akash, then it causes pralay, the loss of consciousness. Когда одухотворенная прана соприкасается с акашей,
возникает состояние бессознания, обморочное состояние. And when it touches the element of vayu, air in the body, then it produces, if it's mild, it produces romancha, the horripilation, standing of hairs. И когда одухотворенная прана касается элемента воздуха, то возникает, если это легкое соприкосновение, порождается романча, то есть мурашки по телу, там волосы становятся дыбом. And if it's more intense, touching the air, it produces kampa, trembling of the body. А более интенсивное соприкосновение праны и воздуха уже вызывает дрожь в теле. That is the moderate level. Это средний уровень. And then if it is intense, then it produces swarabed, the gad, the nainam galadashudari avadanam gad gadarudaya. The voice becomes choked and one is unable to speak. А уже интенсивный контакт с ваю вызывает вот эту дрожь в голосе, невозможность выговорить слова. So in this way, the 1 or 2, or in the stage called udipta, all 8 sattvic bhavas manifest in an excellent way. Таким образом, в зависимости от степени интенсивности, вплоть до всех 8 саттвика бхав, они могут проявляться. So, but that udipta stage comes in that is called what is referred to here as prakashita. All 8 sattvic bhavas in a very excellent way is called udipta, and that is what is meant in the definition of Mahabhav as prakashita. Но вот это одновременное проявление 8 саттвика бхавы на уровне удипты, это как раз и есть та пракашита, второй симптом Махабхавы, о котором мы говорили, когда свасамедья даша начинает проявляться внешне. Rupa Goswami gives an example when the Radhika and her Sakis, they arranged for Lalita to meet with Krishna, and Lalita she was bathed in a waterfall of tears. И Рупа Госвами приводит пример проявления вот этих пракашиты, что когда Радика и Гопи договорились о том, чтобы устроить встречу Лалиты и Кришны, просто Лалита так рыдала, она была заплакана собственными Her chest was decorated with a beautiful pearl necklace, but not of pearls, of droplets of perspiration. А на шее у нее покоилось удивительно красивое жемчужное ожерелье, сделанное не из жемчуга, а из капелек пота. She was dressed in a beautiful garment of romance, hair standing on end. Она была наряжена в прекрасной одежде романчи. And she was smeared with sandalwood paste, but it was not sandalwood paste. It was that her color had faded from golden to white due to the Vaivarnya. Она была украшена сандаловой пастой, которая оказалась не сандаловой пастой, а то, что она настолько побледнела, утратила свой золотой облик и стала такой бледной. And she was trying to talk to her friends, but her voice was choking. Она пыталась сказать что-то своим подругам, но голос дрожал, она не могла сказать. And then she became stunned. А потом она замерла. So this is an example of udipta. That is the state of Mahabhav the state of Anurag causing prakashita. Вот это была удипта саттвика бхавы, то есть вот это уровень пракашиты, проявления в Махабхаве. So listen very carefully. It may be, you may find it a little difficult, a little complicated, but Siddhanta Baliyachitina Kora, alas, don't be lazy. Try to enter deeply into what our acharyas have expressed, because it's very important and very rare and precious. If you can catch it by the mercy of Guru and Gauranga, your life will be changed forever. Постарайтесь внимательно вслушаться и что-то уловить. Я понимаю, что это сложно, но нам было сказано, не ленитесь, изучайте Сиддханту, это настолько важно, вот, уловить то, что ачарьи пытаются донести до нас, потому что если вы уловите это тогда вы поймете Сиддханту, все станет понятным вам. So first, in Mahabhav, the anurag, the love, becomes the object of its own perception. То есть на уровне гопи, когда они достигают чувства Махабхавы, их любовь начинает любить себя, получается, становится собственным объектом. That means, and in that state, there's a new subject. And so the gopi forgets, who am I? То есть гопи уже теряются, они не помнят о себе совсем, кто они. And then that ecstasy spills out into the body, and 8 sattvic bhavas manifest so beautifully. И когда анурага начинает, то есть
воспринимает себя, то вот это переходит на телесный уровень в форме 8 сатвика бхав, то есть наплыв полностью вот And этих. now the prema is manifesting actually in the body. It begins to spread out and affect everyone around. That is Yavadashvara Vritti. If those 3 stages have developed, then it's called Mahabhav. То есть вот это начинается как нахлыв в сердце, переходит на уровень тела, а потом начинает излучаться на окружающих, транслировать вот эти состояния вокруг. И вот это, если 3 эти симптома проявились, то это Махабхава. And it is only in the Braja Gopikas. И вот эта Махабхава присуща только в Раджа Гопи. This Mahabhav cannot be found in any queen of Dwarka like Rukmini or Satyabhama or Lakshmi Devi, any consort of Vaikuntha. Этой любви нет ни у Лакшми Деви, ни у Рукмини, ни у Сатябамы, ни у кого из цариц Двараки. Махабхавы нет. So Srila Rupa Goswami Pad explained that Varamrita Sarupa Sri Swam Sarupam Mano Nayet, that this Mahabhav is Amrita. Рупа Госвами Пад объясняет, что вот эта Махабхава является Амритой. That means that among the substances of this world, there is no substance more tasty than Amrita nectar. Среди субстанций в материальном мире нет ничего вкуснее, чем Амрита. So by saying that this Mahabhav is Varamrita, the best nectar, means that among all the types of prem, there's no prem as tasty as this Mahabhav. И сравнивая эту Махабхаву с Амритой, Рупа Госвами пытается донести, что среди категорий вкусов прем нет любви вкуснее, чем Махабхава. Swam Sarupam Manonayat. Now here's a very important point, that this Mahabhav makes itself one with the mind. И вот эта Махабхава, она становится одним целым с сознанием, с умом. Now, one may say that, but all bhakti is like that, Brajanti Tat Sarupatam, that when bhakti appears, it takes over the pran in the mind, and now the chitta vritti becomes one with the vritti of bhakti. Кто-то может сказать, само по себе бхакти тоже так действует на ум, что появляется сам вид хладения, действует на прану, и потом становится одним целым с умом, переходит потом на чувства. So Srila Vishnu Thakur explained, Manaswam Surupam Nayat Mahabhav Atmakam Eva Manaha Syat, that the entire mind of Braj Gopis takes on the nature of Mahabhav. Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что весь целый ум гопи он полностью принимает природу Махабхавы. Mahabhavat Partakyena Manasto Nastiti Ityartaha. That means that the condition of the mind is in no way separate from the condition of Mahabhav. То есть их состояние ума совершенно не отлично от состояния Махабхавы. So here the meaning is this, that if bhakti appears in someone's mind, they have many chitta vrittis. Everyone has many thousands of chitta vrittis going on at any particular point, and when bhakti appears, it takes over some aspect of those chitta vrittis. То есть все время в уме каждого человека происходит бесчисленное количество чита-врити, колебаний ума. Но когда приходит бхакти, оно подчиняет себе многие из этих чита-врити, усмиряет их. But it is only in the state of Mahabhav that the entire mind, all the chitta vrittis become completely one with the nature of bhakti in that state of Mahabhav. Но только на уровне Махабхавы ум становится идентичен Махабхаве, уже полностью весь ум, каждая чита-врити, все это уже полностью подчинено Махабхаве. So sometimes it is said, people say, oh, the swarup, the forms of the personalities in the spiritual, they're made of bhav. Часто мы слышим, что тела в духовном мире сотканы из бхавы. But actually, this is not precisely correct. Ну, это не технически, не на 100% так. In Chaitanya Charitamrita, Srila Krishna Kaviraj Goswami Pad said, Sandinira Sara Ang Sudha Sattva Nam Bhagavanir Sata Hoy Yate Bistram. The essential portion of Krishna's Sandini potency
is called Shuddha Sattva, and all spiritual existence rests upon this Sandini. Основная часть Сандини Шакти Кришны, It is the spiritual existence is manifest by Sandini Shakti. то есть все духовное бытие порождается благодаря Сандини Шакти. Mata Pitta Sthana Griha Sayasena Esaba Krishna Shuddha Sattvarabhika. Krishna's mother, Krishna's father, his abode, his house, his bed, his seats, everything is a manifestation of the Sandini Shakti. Мама Кришны, папа Кришны, его кровать, все его одежда, вся обитель, это все продукт Сандини. And that also includes his consorts. Это также подразумевает его спутниц. So all the forms of all the spiritual personalities and every object in the spiritual world is the manifestation of Sandini Shakti. Все и все в духовном мире, они являются производной Сандини Шакти. And within their minds there is the appearance of Samvit and Ladini. Samvit gives perception of Krishna, and Ladini is the pleasure potency, which is one with Krishna's desire. Krishna wants something, and then that desire to fulfill that desire is manifest in the form of the Ladini vritti. I want to please him. А их умы заполнены вот этим самвит и хландини. Самвит наделяет их способностью созерцать Кришну, воспринимать его. А хладини — это как отклик в сердце, спонтанный, когда вот Кришны появляется желание, у них появляется желание послужить ему таким образом. So, we have this situation that the mind of the residents and the bodies of the residents of the spiritual world are of Sandini, and there is the Bhakti Vritti is moving there. То есть тела и умы парикаров в духовном мире состоят из Сандини, а в уме присутствует Самвит и Сандини. But there are many vrittis. Самвит и Хладини. Yeah, but there are many vrittis. Ну, там много врити разных. Only when Prem comes to the state of Mahabhav does every single vritti in the mind of that person become one with the state of Mahabhav. Только когда Према достигает уровня Махабхавы, тогда ум полностью становится идентичен Махабхаве. Then, Tanendriyanam manobriti rupatvat brajasundarinam mana adi savendriyanam mahabhav rupatvat tad vyaparahe sarva evasi krishnasya ativasyatvam yuktisidam eva bhavet. The meaning is, because the senses are functions of the mind, they are extensions of the mind. Потому что чувство — это продолжение ума. So the Braja Gopikas' senses and bodies also become the form of Mahabhav. То тела и чувства и тела Браджа Гопика тоже становятся полностью состоящими из Махабхавы. And therefore, Krishna is controlled. See, Krishna's ati vasya tattvam. Krishna is controlled to the most excessive degree by the Braja Gopikas. И поэтому вот им и удается контролировать его полностью. Экстремальный контроль вызывает над Кришной. So, even for the queens of Dwarka, even their minds, all their chitta-vrittis don't become fully one with the nature of Prem. То есть, что касается цариц Двараки, их умы не могут стать одним целым даже с Премой. They have many vrittis, and some Prem vritti is there, but it does not take over all the vrittis. Там много врити, и Према врити одна из врити в их умах, но она полностью не заполняет их ум. So what to speak of the Prem vritti not taking over, then that means the Sneha, Man, Pranay, and as far as they go up to Anurag, does not completely capture every movement of their mind. То есть вот до уровня, который они проходят, там Снейха, Ман, Пранай, Рага, Нурак, все равно не захватываются все врити ума. But Braja Gopikas, their entire mind becomes one with the vritti of Swarup Shakti, Mahabhav, and it overflows, and also all their senses as well. Но когда Браджа Гопика, они находятся в состоянии Махабхавы, Махабхава полностью
контролирует, полностью становится одним целым с их умом и уже переходит на уровень чувств и тела. So now you can understand the significance of the important verse of Brahma Samhita. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabis Tabiya Eva Nija Rupataya Kalabi Goloka Eva Nivasakyatil Atma Bhuta Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabi. The Braj Gopis are Pratibhavita, fully infused with Ananda Chinmaya Rasa. Раджагопи являются, они полностью пропитаны ананда чинмой расой, пратибхавита. What does that mean? Что это значит? If in Ayurvedic medicine, the doctor wants to make a very strong medicine, Если аюрведический доктор хочет сделать сильную формулу лекарственную, then he'll soak that medicine in some oil. то он замочит там, разведет травы в растворе масляном. That is called bhavana. Это бхавана. But it can be done. If you want to make it very strong, you can soak something in its own juice. Если вы хотите придать силу лекарству, можно замочить что-то в собственном соку. For example, if you have amalaki powder, you can soak the amalaki powder in amalaki juice to make it more potent. То есть замочить порошок амалаки в сиропе амалаки. So that is called swabhavana. Это называется свабхавана. And so you can soak the amalaki powder in amalaki juice once, and then you can do it again, and you can do it again and again. That is called bahu swabhavana. А потом вы можете насыщать этот раствор, там добавить потом еще порошка, еще это баху Swabhavana. Баху свабхавана. Bahu means many times. То есть это многоразовый уже Soaked in itself. То есть много раз замочено в собственном соку. So when a medicine has undergone this process repeatedly of bahu swabhavana, then it's extremely potent, and it's called bhavita. И вот когда лекарство прошло эти много этапов замачивания, то тогда оно называется бхавита. So in the Brahma Samhita, it is said in Brahma Samhita, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabi Tabiya Eva Nija Rupataya Kalabi, that the Braja Gopis are Ananda Chinmaya Rasa Bhavita, that they are completely, their entire minds and all their senses have become one with the nature of Ananda Chinmaya Rasa. That is Samvit and Hladini in the stage of Mahabharata. Это есть смысл стиха, этого стиха из Брахма Самхиты, в то, что гопи, они уже многоразово пропитаны в этой расе, в этой Махабхаве. Все их ум, чувства, тело. So that is the speciality of Braja Gopis. И в этом их уникальная особенность. This cannot be said about Mother Yashoda or any other associates like the queens of Dwarka. Only the Braja Gopis are Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabi. Только гопи вот находятся в таком состоянии. Этого нельзя сказать ни о Маме Йашоде, ни о ком другом во Браджи, ни о царицах Двараки. That is, their love fully permeates their minds and then fully permeates their body also. То есть они пропитаны, их ум полностью пропитан любовью и их тела. So with other devotees, Krishna relishes the love which is in the heart of the devotee. Поэтому, общаясь с другими преданными, Кришна наслаждается любовью, которая находится в сердце этого преданного. But because Braj Gopis' entire bodies have become one with the Mahabhav in their heart, so Krishna wants to unite with them in amorous love. He tastes their love because their bodies are non-different from their brain. Но с гопи он хочет вступать в физический контакт, потому что их тела, это уже, у них любовь не только в сердце, все их тело, это их любовь. И поэтому Кришна не может сопротивляться желанию обнять их, быть с ними, потому что это все любовь. So this is the speciality of Braj Gopis, and why their prema coming into that state is the cause of the Ananga Ranga Mangala Prasanga Bhangara Prubham. Вот это и есть уникальное свойство, особенность Браджа Гопи, и почему, когда их любовь достигает таких состояний,
все и заканчивается анангарангой, мангалой. Потому что вот это вот такое свойство. And why Sri the Braj Gopis, their spirit of service is there to Krishna, but Krishna, he wants to directly unite with them. And their service is pure, and Krishna's desire to unite with them is also completely pure, because their bodies are non-different from their prema. Поэтому Радика и Гопи, они хотят служить Кришне, а Кришна хочет вкушать сладость интимных лил с ними. И это любовь безупречна с обеих сторон, с их и его, потому что Кришна влечет лишь их любовь. Но вот в их случае любовь это проявлена как все их тело. It is incomparable. Therefore, Uddhavji has prayed, Это не с чем сравнить. Bande Nanda Brajestrinam Padarenam Abhikshna Sahayasam Harikatud Gitam Punati Bhuvanatrayam. I bow down from far away with the greatest honor to one speck of dust on the feet of Braj Gopis. И это ни с чем не сравнимое, поэтому Удава с таким восхищением, с таким почтением молился, говорит, я молюсь издалека, кланяюсь пылинке со стопы Враджа Гопи. Don't think that they are just some devotees among so many different devotees. Не думайте, что это просто группа преданных среди огромного количества преданных. We cannot say even they are head and shoulders above the other devotees. They are so far beyond every other devotee. То есть это как совсем другая галактика, не то, что они выше других преданных, они настолько в другой категории, что там это даже трудно как-то выразить. And therefore, their praying, which is their very swarup, it completely controls Krishna. Nirantaram vasikritam pratiti nandanandani. И поэтому они полностью, их сварупа, их тела, все контролирует Кришну полностью. So today we've given some Siddhantic insights into this third verse, and tomorrow we'll try to explain the lila of this verse. Сегодня мы услышали вот этот контекст сиддхантический, а завтра мы озарим уже расу этого стиха, третьего стиха, куплета. Bole Vrindavan Vihar Lal ki jai, Varasani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Shyam, Gaur Premanande Hari Hari Bo.